there is Dale L1 appearing, L1 data appearing at page 152, and the national ID at 153. States that he has no criminal record and is a law-abiding citizen. My lord. With your permission, I will proceed to number 8. Sanga tribe at page 154. Sanga tribe, my lord, states in paragraph 1 that he is a male adult aged 39 years, a resident of Babas Zone, Ruwafu Parish in Machin. That is Machin. Division of Kampala City. He has not submitted documents. I wrote, with your permission, I will defer this and revert later. And with your permission, just now. You understand he's a self-employed taxi driver, matching the barracks? Yes. Yes. But at least there should be else to make. I agree, my lord. I revert to it. So when you're not... So when you know, sometimes it's the same page, and I will still revert. For now, I will proceed with your permission to the next being Muwanga Brian. Muwanga affidavit appears at page 180. The next is Muwanga Brian at page 183, states by affidavit that his age 28 years and a resident of Narubule Parish.
with a letter, my lord, appearing at page 187 from LC 1. 2, that he is the sales manager at Homepage Energy Limited, fuel station at Naruvule. And that on 13th January 2026, I'll retire a friend interested in him in working as an agent of the Honorable Kivumbi, who was contesting for position of Member of Parliament. And he attaches also a copy of the important letter. Yes, about at page 189. He has a national ID appearing at page 188. And that after all the horrendous events of that day, it states that one, he has a fixed place of abode within the jurisdiction of this honorable court, as enumerated earlier, has substantial sureties to wit number 1 at Masula, secondly Joel, both of whose numbers are mentioned in the in paragraph 23, and whose documents, my lord, appear at pages 200, 202, being LC1 introduction letters and national IDs for both of them. He undertakes, my lord, present himself as and when required in accordance with the base conditions that you may be pleased to set and will not abstain. Says he has a family whose livelihood is dependent on him. He also states that he had a motor accident in 2024 and is still not nursing with dislocated shoulder as a result of the said accident, which has been exacerbated by the prison conditions, although he's not. True, he mentions that, but my lord, he is not proceeding on medical grounds. So, my lord, he equally undertakes to appear as and when directed. The next, my lord, number 13. Yeah, we had, my lord, intended to enumerate that during the presentation of shares. My lord, we check the guidance. My lord, we undertake. Yes. Undertaking. Thank you. My lord, the next is Walakira Nicholas at page 204. And this is Walakira Joseph at applicant number 13. Who states that he's aged 35 years and a resident of Naruvule Parish. Oh, sorry, my lord. Yes, he's 11, my lord. He's number 11. Walakira Nicholas, my lord, is a resident of Naruvule LC1, Wachiso Sub-County in Wachiso District. His appointment letter as an agent is at page 209. His national ID appears
page 220. And his LC1 later at 221. This sureties, my lord, that he refers to in paragraph 22, namely the biological father, Walakira Robert, and the biological mother, Nancy Deborah, have their document. Yes, my lord. An adopting father. My lord, even a stepfather. And a mother is a mother. That's true. At this step, biological is one name is that. Where people is my biological brother. Because the cousin who is also called cousin brother. Sometimes cousins are called brothers. They are called brothers in the African country. That is why people say cousin brother. Cousin sister. It's funny. It is my lord. My lord, he presents his parents. Nancy Deborah's national ID appears at page 222, and her letter of introduction at page 223. That is the mother to the applicant. My lord, he undertakes to appear as and when directed. He is also stating to be a law-abiding citizen without any previous criminal record, with a substantial defense against the charge. He states that the date for his trial is not set and therefore not known. And that is also praised that the release of the My lord, number 12 is Sekabo Musa at page 222. Who states that he's a male adult aged 32 years and a resident of Wakaliga, Lubaga Parish in Lubaga Division. He has a national ID appearing at page 222 and an LC1 introduction letter at page 229. Sekabo Sekabo Musa
from. Please, leave your emotion out of it. You do not have the moral judge to judge me. That is not the angle I'm speaking for. I have limited time, so I might not be able to express myself the way I want to say it. Thank you. Okay, let me ask you this question. You said that we have Senate that signed for Tinubu to take loan, whatever. It was very good for a country to have a overwhelming majority of your parliament so that your government can work well. But yes. and the president is supposed to lead by example, right? Yeah, let me tap it, please. In Lagos State, when the House of Assembly exercised their constitutional right to remove the House of, their leader, as the law gave to them, why the president tell them they should not exercise their constitutional right and still restore the speaker? If it happened that you believe he's not letting him become a leader of the government, but he was able to force people that were elected for them to exercise their constitutional rights, and he revised it. Sovereignty bill. At the same time, Uganda be bavunanyizibwako be primary custodian of the constitution. Now I think I'm sovereignty bill minister yafuse primary custodian of the constitution. Kitegera so classifying omuntu foreigner at whatever cost ye waba asinzidde. Amateeka abiga gakubagana. Ye fisadi gwe tubatwogerako essaawa zino. Kakati President Museveni aliko essaawa zino bwe yatunuula n'alaba nti nno ng'era omwana yakyogeddeko ejjo ekyali Russia nga bakyuka okuva mu gundi mu one party mu single party balyoke badde mu bibiina ebyobufuzi ebingi ne Museveni wano eno he just adopted the same system. Wabula yaja adoptinga ng'akimanyi bajja muvuganya naye bagenda kumuvuganya batya nsigalewo nga mpangula. Yamanyi obuwaayiro akamu ku bawaayiro bannayuganda kenjagala obalekera bakategeere. Mubadde mukimanyi nti n'obukyanga multi-party dispensation etandika wano mu Uganda ebiina by'obufuzi. Museveni akubye asse akuddemu enjala atulugunyizza buli muntu yenna amuvuganya naye amaking sure nti secretary general wa buli kibiina asigala ali untouched. Ekyo waliwo kibasomesezzaako muzeeyi kibabuulire. Secretary general w'ebibiina bibiina byonna siri ku national platform yokka. Lwaki? Kubanga mwe muli amaanyi agasibuka oli alina okuddukanya ekibiina gwe gumu ku mumuli ogukuumiddewo gavumenti eno nti woteekawo multi party ye beacon ebikka oba etambulirwamu fisadi nti bwe najjawo ddala ebibiina bineeno nenkwata secretary general nemuggalira ekyo ekibiina kijja kugwawo kinaagwa kyatandika okuexposinga nti no siina democracy mu nsi yange. Wabula bwe nkuba nenzigyamu president nenkwata DP nenjinyigiriza mpola paka wengiteekamu mawo n'agindeetera nenkwata FDC nenjigiriza mpola paka we bakuba muntu ne bamufulumya Besigye nemufulumya nemmaliriza nga yo njitaddeawo tekyalina makulu naye nga basecretary general weebali baddukanya empty nga teriiruka. Nenkwata nenforcinga his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agifuluma nenjizika mpola agenda okuddamu okutuuka okudda ng'eri mu mikono gyange. Eyo gye bayita fisadi. Gwe olaba democracy wali era n'owa Mutema Jala ajja kugamba etteeka ligamba olina okubeera mu kibiina. Ajja na kukinyimirako nya kugamba etteeka ligamba bw'otabeere mu kibiina bajja kuyita muyeekera olina okubeera mu kibiina. Osobola okukola by'oteekeddwa okukola. Bannayuganda ebintu bino mubitegeere. Oboshegera. Yensonga lwaki Museveni ebbanga ly'amaze wano emyaka ana takwata ku basecretary general si lwakuba nti nno babe balina osigala era ne bakwata Lubongo ye mabega kawo zaali ssaawa ntono teyasukka na kaduukulu ka poliisi nga bamuzizzaayo addukanye ekibiina kigambo okuggalawo kibiina nga tekirina secretary general kikwata attention y'ensi zonna. Kintu kinene nnyo kiba kibikula fisadi kiba kijjayo omutindo kati eno democracy gwalimu wakimpatiira alimba. At the end of the day naga bwe tunyigiriza ono asigalewo abajja kulonda tunajja mu president bajja kulonda president omulala kubanga secretary general wali amaliza tubala mu mateeka ga Uganda wano. Samu kitundu njagala baviira ngoma kale dakiika emu yokka kamalize tovala mu mateeka ga Uganda wano eno secretary general yayita national delegation conference yasobola okuleeta omukono olukiiko olujjamu president obwesigwa ne balonda olulala buli kimu akimale watali president abimala. Gwe weebuunya ebintu byo sibigenderere bannayuganda mu bitegeere. Era oli bwakugamba nti nno emitendera gyonna tugiyiseemu naye akadde kano nga president azze mu foreign policy n'ensonga endala
tusoke tujja abantu baneno mu kkomera. Tujja abantu bano mu kkomera. Kyogamba okujja abantu bano mu kkomera. Essaawa eno oli ne waaba afa atya domestic police tasobola Oteya takyasobola. Kyogamba obadde owalana munno lwa bibiina byabufuzi weekube mu kifo gayo lwaki nnina omutima omulogo. Kati tukompeyalinge tesobola. Shama kamalize nakano kalekera abawuliriza tukompeyalinge ebintu bibiri. Okujja machete mu kkomera n'okusayininga gundi n'okusayininga iPod n'okusayininga okwegatta kwa iPod kiriwo ekivive ekinene. Okujja machete mu kkomera n'okusayininga ogende mu iPod. Bulunga ati yasayininga adde ebbaluwa ya iPod Museveni si yakyagaanyo bayita. Museveni si yakyagaanyo bayita. Mbale saawo oba temulina mitwe gitegeera bintu ebyo era temuli bitegeera bannange. Muyina ekintu kyemubuusa amaaso. Muyina ekintu kyemubuusa amaaso. Shama, omanyi waliwo omusiraamu eyabbanga engatto z'abanne ku muzikiti. Bwe bayingiranga okusaala nga yaafulumanga adda mu kati bwe baamala okusala ne bagamba nedda tukooya batubbire engatto ku muzikiti. Omwalimu n'agamba bwe tunaamukwata tubbire engatto tugenda mwokya na kidomola. Eyali azibba yasooka okwanika omukono n'agamba seeka ekyonereza ekyo kinene. Now my point is ani yatuyingiza mu nuupu bwe tunaatandikira eyo tugenda kumanya ebituufu. Shama kankubuulire bwe mubanga mujjukira people power yaffe nti mwalimu n'abantu aba NRM mwetwayina nakugambye face of facts. Essaawa eno tulina kufa ng'erinnya lyo werigamba. We have to face off facts. Where are we from? When we are divided along political party lines or when we are united? When we are a wave or when we are a political party? Eri people power gye twali tuyina. No one wensomedde banene abantu zino gundi ezireete political parties zino zonoona zitya revolution kibaddemu. Kino kye nkugambye nendeeta ekifaananyi kiri nti Nalukoola ali mu kukwata ofona opondo mu ngalo. Gw'oli ku media wano ovuma ba NRM. Exactly. Eri bo beekwata mu ki? Deni kino kikuliflect kashama. Petweyuza waliwo abafunamu. Okitegera? Wojjeno n'ovuma ba NRM aba NUP nga balaga effe tulina abavumi abangi kitegeeza ffe tuwangula. Naye ffe tuba tuwangula ffenna. Now it is the high time. Era eno gundi gye natandise. We are winning together and we are losing together. Osibya political party oli wa NRM, oli wa NUP, oli wa PFF, you are representing this. Kati Shama, ensonga lwaki nkuzizaayo ku people power ey'abantu nti teriyo bukulembeze teriyo revolution eyali etuta obukulembeze ng'eyita mu political party. Teriyo. Actually, most of the dictators bakozesa nnyo political party okudividinga abantu. For example, bw'otunuulira people power gye twali tuyina by then ne NUP gye tuyina okwawukana kati kungi. Oshegera. Now, my point is Shama. Nsuubira obuzibu bwe tuyina bannayuganda tebaagala kusoma, tebaagala kuwuliriza ate tebaagala na kumanya. Bye bizibu ebisatu bye tuyina. Tebaagala kusoma, tebaagala kuwuliriza ate n'okumanya tebakwagala. Nti bo balinga nyina example gye ntera okuwa abantu. Waliwo omusajja bamuyita Robert Somthon Powell, is an actor. Yazanya movie gye bayita Passion of Christ. Naye bw'ogenda mu masinza ag'Abakatuliki kye kifaananyi kye bateekamu ng'ekya Yesu. But unfortunately nti abantu bonna abakulembera Abakatuliki bonna teriyo omuntu atalina degree. Kyogamba tebakimanyi nti oyo si Yesu. Kati that is what they call as a slavery mentally. Kyekibonyabonya Bannayuganda. Nti nze bw'ovaayo n'oŋŋamba nti tugenda kuggyako Museveni nga tuyita mu mateeka ngenda kugamba okay naffe tetwagala kuyiwa musaayi si kyo. Kati bwe mpaaga amateeka ge tugenda okuyitiramu okuggyako Museveni. Kati ekyo bw'okibuuza omuntu ng'omuntu akugamba bwe twagenda mu kalulu mmwe lwaki temwabuuza ekyo buvunaanyizibwa bwani? Teriyo revolution etalina leader Shama. Okitegeera ate ekirala mulimu n'obukukkulu bwe tuze nga twebuuza. Nze ngamba nnyo abantu ne mbagamba bwe tuba nga tutunde muliwo ebigambo ebijja nga byogerwa bw'otuula mu kazigo kwe ne weegerera ogamba lwaki baayogera kino tekibanga ekituufu.
okitegeera Museveni bw'abanga yakeera ku makya n'atugamba nti 2026 tekugenda kubeera ku opposition kati netunuulira ebiriwo like ebibuuzo bibeera bingi mu mitima okitegeera kati ekyo bw'ovaayo n'okyogera kati bano abapitu boyisa abapitu ewange babayita ba 1GB waliwo yabatuuma aba 1GB ajja kuvaayo akugambe nti okola ki okolera Museveni kiraba ono gw'olaba azze wano namugoba ewange lwaki nti bw'omuleeta ku pano bw'asanga omuntu ayogera by'atamanyi ayagala amulumbirewo amuvume genda kumenya ng'osangayo omuntu atalina stand Shama nina kibuuzo kubanze sivuma gundi Shama bulijjo tusomesa wano ngogamba revolution eno yayita mu mateeka kati facts atugamba tewali asobola kujjako dictator mu mateeka which is which wadde sitegeera ate nga Shama badde obisomesa awo nga tonnyonnyola tubuulire kati udiriza mbuuza Shama bwako tonsomesangako facts yakyogedde mulekakyogere nze nkyogedde nze njagala kwakyogedde ku pano yo akyogeredde ku pano yo nga bayizi akyogedde osobola okunyamba n'omumyutinga nenjogera gw'obompa ansa bannanga abasajja tulina ebizibu ebyo ebyokulekana bibeera mu kirasi zammuzibu wane wange tebawuganirawo wane wange babeerawo bantu bategeere oba obuuziza ekibuuzo regardless asobola okikuddamu akiddemu ate obutandise nti lwaki kati bweba obuzibu nkugambye balina ebyo ebizibu bisatu nga bwe mbikugamba ekisooka lwaki dictator temusobola kumugirako mu mateeka ngenda kuwa ensonga ezisuka mu 10 ekisooka nti dictator asooka kuwamba amasiga g'eggwanga okitegeera for example nti dictator bwakeera ku makya n'awamba parliament n'awamba judiciary n'awamba forces actually amasiga gonna gatwala eggwanga nga yagawamba oba tolina bw'osobola okumugyako ng'okozesa mateeka ekitegeeza nti ekisobola okugyako dictator it's a revolution yeebeera etya abantu nga bafunye command ne basituka ne bajjako dictator it's the only way lyekkubo limu erisobola okugyako dictator kati bw'obugamba nti tugende mu kalulu dictator nga yalina okulonda byabakama osobola okumugyako Shama osobola ne revolution ya Uganda wogitunuulya teri mateeka ga Uganda ate kati essaawa eno kyeriko stage gyeriko kyekyo kyoyogera twayita mu democracy na human right twakyalenjinga amateeka ge Uganda ne gaggwako kati tukyasobola comparatingira mu constitution ya Uganda what do you do tubuza ekintu kye bayita human rights we have to exercise our rights that calls for a revolution oshegere ekintu ekyo human rights uprising to exercise your rights kitegeeza nti amateeka gali mugavuddeko mukozesa ddembe lyammwe kakati bino ebyana bwe bigamba nti n'amateeka biki kati ekyo kintu kyoyogedde ye tasobola kikonsuming yakyo ovola bazze wano waggulu n'akugamba ate otugamba tuyita mu mateeka ate otugamba tetuyita mu mateeka kati amanyi kigambo kye bayita human rights is what calls for a revolution nanti nkugambye tebaagala kumanya tebaagala kumanya ate n'okuwuliza tebaagala kuwa chance omunnyonnyole agenda kuleekaana nga tayize agende n'eri kalaivu kaabwe akalala baagambye tetuyita mu mateeka naye nga takitegedde ye just ajja wanene okujja obugambo bubiri bwagenda eri n'aleekaanirako wamamaliriza mu ddakiika emu William addeko so akasembayo ekirala Shama nze nagamba abantu mu revolution waliwo kye bayita re-strategize nti Museveni kankuzeeyo emabega Museveni bwe yagezaako okuwamba emakenke mu 1981 With your permission, my lord, the next is Namaganda Madina. Namaganda Madina's affidavit appears at page 312. My lord, she states that
a female adult aged 21 and a resident of Chitambuza zone in Kanyanya, where she stays with she states biological mother, Nabanja Afua. A lot she attaches only the national ID of her biological mother and a letter of introduction from the vice chairperson of the LC1. This, my lord. Why not I? For her case, she only presents her school ID of Samson Memorial High School. She doesn't have a national ID. They received this section. She have it here. Unfortunately, the mother, by not subsequent to the guidance by the head, the mother is waiting for another room. Probably at some point. My lord, Namakanda is a student in Senior 6. As per the school ID at page 331. In the mother's documentation, Nabanja Afua's LC1 letter of introduction appears at 328. While the national ID for the mother appears at 318. 316, my lord. So, sorry, it is 316 for the national ID and 317 for the letter of introduction, my lord. My lord, whereas the applicant had intimated the intention in paragraph 18 to present Lutaya Shakira as the second surety, later Shakira traveled and is not able to be present, we would seek your permission to substitute Shakira. Those documents appear at pages 229 to 330, with a new surety by the names of Nasiwa Mary, was introduced by an LC1 letter from Katoke A. LC1. I don't have this particular one. True, my lord, I'm seeking your permission so we could substitute and submit the documents, which I have with me. My lord, the letter of introduction is here. This time, this one was smarter because it's closer to Kampala and brought to the High Court of Uganda at ICD1. Yes,
I've noticed that some of the letters are probably were planned to be used in the magistrate's court. No, that was not the plan, but my Because lord, the dates are so far away. no, my lord, the process of Probably January or gathering documents started way back, and those ordinary people. The more recent letters are directed to this court. The register of the High Court. My lord, Some we of these letters which are addressed to the Chief Magistrate. undertake, my lord, to do better by advising them on the proper procedure. My lord, Naswa Mary is equally introduced by her national ID. With your permission, to present her. And my lord, we shall present the origin of the national ID, but the letter is presented in the original. As we bring the sureties. My lord, the applicant. Thank you, madam. My lord, the applicant undertakes on her own to appear as directed, but in paragraph 19.6 that you be pleased to allow her to be released on bail so as to continue with her education, being in her senior 6th vacation. And seeking to join her institution. Only if she's released on bail. She has no previous record of crime. And undertakes to present herself for trial and not abscond. My lord, the next applicant, number 17, is Nachibuka Hanifa. Who is a female adult aged 24 and a resident of Chitambuza in Kanyanya Parish. Attaches a copy of her national ID at page 336 and an LC1 introduction letter at page 337. She states that one, she is employed as a bursar, a school bursar at Highlands High School, where she sat for her UCE in 2018, and attaches a copy of the letter from the school head teacher, marked as Onyx Chair. At page 348. She also states, my lord, that she's a single mother of a 3-year-old child, female child, to wit Muwanga Amina. That is in paragraph 18.
whose welfare is entirely dependent on her. She presents two. Where is the child? Sorry. Where is the child? Now currently with the applicant's mother. My lord, she presents two substantial sureties to which Namagera Nur Centum, and Kizito Tuaha, whose documents appear at page 249 is Namagera's 249 Namagera's national ID, and letter of introduction from Chitam is at page 350, while Kizito Tua has national ID and the letter of introduction appear at 251 and 252 respectively. My lord, she states that she has no criminal record and has good antecedents and respects the process of court and undertakes to abide by bail conditions as may be said. Fiona Nachibuka, Hanifa Nachibuka's national ID, my lord, appears at 333, together with the LC letter at 337. What is the school? The letter by the school? The letter by the school, my lord, appears at yes, my lord. Thank you. The next applicant, my lord, is Bumbi Jackson, who is applicant number 18, whose affidavit appears at page 353. This particular applicant, my lord, is aged 30, a resident of Undeje, and a special hire driver at Usafi Market in downtown Dhaka. While he has not presented personal letter of introduction, he has presented two sureties. He has presented two sureties under paragraph 20, who include
his biological sister, Chakwaire Maureen, and Wekuro Davis, whose documents appear at pages 368 for Chakwaire Maureen's introduction letter, and page 267 for her national ID, while Mr. Davis Wegulo's national ID appears at page 269 and 270 for his LC introduction letter. This person has no ID. It says it was retained at the police. My lord, he makes a personal undertaking. He states in paragraph 19 that he is a law-abiding citizen with no criminal record, and makes a personal undertaking in paragraph 22 to appear and face his trial in addition to his sureties ensuring his attendance. What is his relationship with the Guru Davis? And brother. His brother, my lord. Why doesn't he have an introduction to this local council chairperson? Well, unfortunately, my lord, the people who would ordinarily answer to that are people who are down because he has been incarcerated since. I think we shall interrogate that. My lord, but the next is Valibuza Peter, who is number 19. Peter Valibuza, my lord, states that he is aged 41.
Referring to him from Staka in Tambala. For this for the sureties, my lord. For the sureties. But originally you are not presented sureties to us. There's no SC1 letter, no sureties. And of course the letters, they were not there for both himself and the chief. But there's no surety mentioned. That's true, my lord. I have only received some letters with relation to sureties this morning. Can you jump that over so? Like we did to the previous one? I will do that, my lord. And with your guidance, proceed to Mukyala Yusuf Kwamira at page 385. This is number 20. Yes, Mukyala states in paragraph 1 that is age 49 years and a resident of Mitwepe Parish, Kivumbi sub-county in Tambala. Yes. I have just received my road with this introduction later. Gy'olaga omanyi bo balina okutweyungako. teeseza bulungi Tweyanziza. teyanziza ate oli mukulembeze bamuyita liida kitegeeza alina okukulembera ate gwe ayagala omukulembera kati kibanga gwe gy'olaga nga tomanyi nnyo Anti kati bo saawa eno tetulina kubatwalanga be balina okukulembera. Ate nyika nkuwa ekyokulabirako ekyangu. Singa maama wo ne taata wo tebaliiwo wandibadde ku nsi. Wandibaddewo. That means maama wo ne taata wo be baliddabo igwe okubeera ku nsi kati naffe abakulembeze baffe bano okugenda mu nsi empya be bagenda okubeera balidda baffe ife tugenda begatako. Era ekyabalondesa kutukulembera ate ena. So si bo kutwegatako. Kutukulembera. Singa weekityo wekyali twandikedde ku makyali tugaa kati tutambudde butambuzi. Kante shama. Tweyanziza ate. Ate nyipaye tweyanziza oteseza nnyo webale nnyo webale ddala naye njagala kutegeeza nti bamuyita mukulembeze omulina ye liida ate ogamba gwalina okumukulembera awo beera weetemye amaganzi. Kati nga ngenda mu maaso nsooka kwebaza abateesa bonna abali kuno abateeseza n'abawuliriza kubanga eno live kufoyu kweri nnyingi nnyo. Ekyokubiri ngenda kusooka okutangaza bannayuganda nti kati olutalo lwe tuyingiddemu tetukyali mu lutalo lwa byabufuzi. Olutalo lwe tulimu
ziyinza okubeera nnyingo nga 2 oba 3. Esookera ddala it is occupation. Eyokubiri ejja kubeera ebyensimbi oba ngambe bwentyo ne bwentyo. Okitegeera? Ensonga eyokusatu eddembe lyaffe nga bannansi. Kati gwe abeereyo nolowooza nti olutalo luno lwe tulimu lwa byabufuzi, amazima gali nti oli wala nnyo. Wandibadde otula wansi ozukuka olabe eggwanga ludda wajja erigenda. N'abo bannabyabufuzi abali mu kuvuga guno omulamwa nga baguza walala, amazima gali nti bwe banaamala okutuwamba ensi Uganda namwe bagenda kubawamba kubanga namwe muli bannayuganda. Ng'ensi yaffe tennatuuka okuba nti munnayuganda agenda kubeera omubundabunda mu nsi ye. Yensonga lwaki tugamba temulaba bwe tutasituke. Ekintu kino bwe kituuka wano, Besigye waliwo akyogeddeko oba abadde William ng'agamba Besigye yatukana kubanga ne kasepiki. Okitegeera? Naye abakulembeze bano bennyini be balya mu Besigye olukwe. Besigye n'atuuka ku ddaala essaawa zino ne bw'ayogera tewali muntu akyasobola okuwuliriza nti Besigye akoze atya ayogedde. Kati ife aba people power awo tetwagala pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu revolution atuukaawo. Yensonga lwaki mwebalidda abeetema maganzi. Mwetema maganzi nti mugenda tukulembera. Wabula ate bwe tutuka mu budde bwe tubeetagiramu mugamba nti bannayuganda mwababa basookayo ife tubeegatteko. Ate enyakkiriza ate enyaatokkiriza kati amaganzi ago ge mwetema nga mugenda tukulembera. Yensonga lwaki tubagamba basebo bwe muba mwakiriza ne mutesa ne Museveni nga temusanyusa na bannayuganda ne mukkiriza obwalidde obwa position, lwaki temukkiriza ne mutesa naye n'atuwa abaana baffe? Bwe muba mugamba nti tetulina gye tugenda okuteesa na Museveni, kati nga bwe mwakiriza okubeera balidde obw'opposition, eyensonga mugireete ku floor ya parliament, kasitegaana mulangirire ffe nti ffe nga balidde obw'opposition ku lw'ensonga y'abaana baffe abali mu makomera, tufulume parliament eno bannayuganda mutwegateko ffenna tugenda kubanja abaana baffe. Mulabe gwe tutagenda kubeggatako naye kuzimba Uganda empya. N'oluyimba lwaffe lugamba nti olutalo nga luwedde tugenda kwambala engule tuzimbe Uganda empya. Temulimu ndi olutalo nga luwedde. Si lutalo nga luwedde twambale engule tuzimbe enupe ey'amanyi. Ani abebagamba? Ebintu bino nti generation eno gye mulimu mutusanze nga tuli bazukufu kubanga kazanyo kamwe kagenda mukazanya nga mukatwala kagwere mu pulezidenti waffe. Tubalaba. Mutusanze nga tulaba amazima gali nti that's why omusajja ono yali mugezi. Yalabira ddala n'agamba bwe nasosowaza ambulera eno ekijja si muntu. Nasula ambulera nakwata Uganda flag. Uganda flag bwe yagikwata nti Uganda flag eno eri people power teina kibiina kya byabufuzi ekivunaanyizibwako. Okiwulira nga maliriza Shama njagala kwebaza honorable na is it Nambasa Silivia ndowooza Namutyaba oyo mwana wa Lugave. Namutyaba Silivia bamwita Nambasa Shamim Namutyaba Silivia ayina video gy'ayogedde ngisanze ku Facebook gye njagala okwewolamu ebigambo ebitonotono buli munnayuganda ali kuno abirabire ddala. Nti ffe bwe tudda wano nga twerumaluma tudde mu gundi egamba nti kati pulezidenti wange gundi MP wange oli kasala wange ng'eno abasajja bano kye balwanyisa kutwala Buganda kasita Buganda bagikwata bwe bati mu ngalo amazima gali ndi Uganda yonna ejja kuba esanyizibwawo. Mukirize Muganda abataagala okukiwulira
mu Uganda tulimu tribes nyingi, Abaganda, Abanyankole, Abatooro, Abakonjo, Abasamya, Abaki. Naye mubadde mukimanyi nti tribe eridinga Uganda okubeerawo it is Buganda. Kati mwenga muddeyo muwanawana bakulembeze bamwe bano nga baagala tuguze ekintu kyabwe kiri eri. Ekintu kyabwe ekyo bajje bawambe ensi yaffe bwe banaamala okutumalawo ffe aboogera namwe abasirise namwe abaabayambako okulya Abannayuganda oba Baganda mwe abagenda okuddako. Bannange, Uganda is our country. Ate Buganda ye tribe eyimirizaawo Uganda. Buganda weesanyizibwawo papapa. Amazima gali ndi ffenna tribe zonna tugenda kuba tuweddeyo. Kati eno ensonga gye tuliko si ya byabufuzi. Obubaka bwange buno kamalirize nnyabo. Obubaka bwange ugenze mu dakiika 3. kamalirize mukwano. Kamalirize ogenda kwongerako. Obubaka bwange buno njagala bugende mu dakiika emu yokka. Yes, obubaka bwange buno njagala bugende eri balidda bonna. Nga nena lukola ko omutwalidde. Tetuli wano kuzimba opposition ey'amaanyi, tuli wano kuzimba Uganda ey'amaanyi eyayagalizamu buli omu. Museveni gye yasangawo eyali yaaniriza buli omu nga tetuli basosoze, wabula okwekweka mu maanya gaffe, okwekweka mu tribe zaffe. Kati muli kutusanyaawo. It was the original tribes in Uganda. Ebyange byebyo Bannayuganda musituke. Thank you Namboze wa Uganda empya. Asatu tuzanya bya bufuzi bya Namboze. Ayegwe winikiza. Musoke mulinde ko katono. In the series anabya bufuzi. Noya soko inde katono. Onasonyiwa nnolo okugira. Oli mwana wa munju nza abagenyere bajja benjira mu ddiiro. Abagenyi bali enkoko abaana b'omunju ne muli ebijanjalo. Yandikire waneno Zafarani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weza. Jebaleko Shama tweyanziza nnyo tusiima byokola Shama. Webale kutubikula obwongo bwaffe bwali bwebakadda. Ng'osanga ekyokukola tetukimanyi. Naye zino ennaku 3 zino kyotukola ffe tusiima. Musiima kyabongera. Tusiimira ddala, genda mu maaso. Nange ndi wano nyongereza ku bigambo byo. Olwaleero Shama ffe tetulya mu maka g'ababaka. Okitegeera. Waiswa Mufumbiro mukazi we yafa.